Mtazamaji, ni Jumatatu ya tarehe 5 mwezi Septemba mwaka wa 2022. Ni furaha iliyoje kuungana nawe siku ya leo. Ni siku ambayo kwa wananchi hapa nchini Kenya imelinganishwa na siku ya kiyama, siku ambayo imekuwa ni siku ya ndovu kumla mwanawe. Imekuwa ni siku ambayo mahakama ya upeo ilitarajiwa kutoa uamuzi wake kuhusiana na kesi ambayo ilikuwa imefikishwa mahakamani kubatilisha matokeo ya urais. Na sasa ni rasmi kwamba naibu wa rais William Ruto ndiye rais mteule. Tuna mengi tu tuliokuandalia kutoka vijijini, vitongojini na hadi mjini, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Rais mteule William Ruto asema yuko tayari kufanya kazi na wanasiasa wa upinzani katika kufanikisha ajenda zake. As I committed to the people of Kenya, I believe in the rule of law. I do not believe in the handshake stories. I believe in an accountable government held to account by a responsible opposition. Ruto hata hivyo amesisitiza hatajihusisha katika salamu za maridhiano. Viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga na Martha Karua wakubali matokeo ya ombi la kubatilisha ushindi wa William Ruto kama rais, huku wakiwaahidi wafuasi wao kuweka mikakati ya kuhakikisha kuwa Kenya inakumbatia demokrasia. Na mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Wafula Chebukati aonyesha kuridhishwa kwake na uamuzi wa mahakama ya upeo. The Supreme Court judgment today is a testimony that the Commission conducted a free, fair, transparent and credible general election that met the democratic aspirations of the people of Kenya. Huku akiwasuta makamishna waliopinga tangazo lake la Ruto kama rais. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Shukrani kwa kuchagua kufuatilia runinga hii inayokuwa kwa kasi tena zaidi. Mimi ni wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. William Ruto ndiye rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Hii ni kutokana na uamuzi uliofanywa na mahakama ya upeo iliyotupilia mbali ombi lililowasilishwa na muungano wa Azimio wa kupinga ushindi wa Ruto. Ruto sasa ataapishwa tarehe 13 mwezi huu. The final orders made by the courts. This is a unanimous decision of the courts, and we make the following orders. 1. The presidential election petition number E005 of 2022 as consolidated with the presidential election petition numbers E001, 2, 3, 4, 7 and 8 of 2022 are hereby dismissed. As a consequence, we declare the election of the first respondent as president-elect to be valid under Article 143 of the Constitution. This being a matter cutting across the public interest, we order that each party do bear their own costs. Tusalia na taarifa hiyo mtazamaji, na ni kwamba sasa ni rasmi kuwa William Ruto ndiye rais wa 5 wa Kenya baada ya kumshinda kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga katika uchaguzi wa Agosti 9. Ushindi wa Ruto hata hivyo ulipingwa mahakamani kabla ya mahakama ya upeo kuidhinisha ushindi wa Ruto. Wa Kenya mbalimbali wamesherehekea ushindi wa Ruto kote nchini. Andrew Juma na mkusanyiko wa taarifa hiyo. Hali ya shangwe, mbwembwe, vifijo na nderemo ilishamiri sehemu mbalimbali za nchi muda mfupi baada ya tangazo la mahakama. Katika kaunti ya Bungoma hali haikuwa sawia, kwani kila mmoja alipigania mpenyo wa kamera katika kudhihirisha sauti yake. Hili wa Ruto imetufurahisha sana, na ambapo sasa sisi tuko na imani moyoni. Bungoma hapa tulipigia Ruto na tunaambia wale wenye hawajaridhika wakubali matokeo ya koti, na tumekubali kabisa, na tunaimba
tunasema katika mtaa wa Githurai jijini Nairobi, mbwembwe na madaha yaliashiria kuridhika na ushindi wa Ruto. Huko Mwingi, kaunti ya Kitui, mambo yalikuwa sambamba kwa chereko za aina yake. Yangu ni furaha sana kwa wakati kama huu. Nishangu na vingelegele kwa kupata rais wetu tulikuwa tunatarajia kwa hamu na ngamu. Mjini Baringo, mazingira yalifurika kwa vumbi, mihemko ya aina yake na vifijo na nderemo. Leo si siku ya kawaida katika maisha yetu sisi Wanakenya. Hii ni siku ya baraka kuu kwa sababu Mungu ametuonekania. Tuliomba Mungu na Mungu amesikia maombi yetu. Mjini Bomet, furaha ya kifani ilishamiri ifavyo. Hapa tunasema ni Wilbaro. Mwana wa gavana tukimweka kwa area. Asante sana deputy governor wetu. Andrew Juma, TV 47. Asante sana Andrew Juma kwa mkusanyiko wa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba majaji wa mahakama ya upeo hii leo kwa kauli moja wametupilia mbali malalamishi ya kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua, wakisema mawakili wao waliwasilisha ushahidi hewa uliojaa uvumi na porojo. Azimio na wenzao 6 walipoteza kesi yao kwa maswala 8 yaliyowekwa kama kigezo na mahakama kusaidia majaji kufanya uamuzi na kupelekea William Ruto kuidhinishwa kama rais mteule. Apollo Kamau anaarifu zaidi. Thank you, Mr. President. Ilikuwa ni pigo kwa kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua pamoja na walalamishi wengine 6 baada ya mahakama ya upeo ikiongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome kukata kauli kwa pamoja kutupilia mbali malalamishi yao. Jaji Mkuu Martha Koome akiwasuta mawakili wa Azimio kwa kuwasilisha kesi hewa iliyojaa uvumi na porojo, akimlenga wakili Julie Soweto Na mtazamaji, utatuia radhi kwa mushkil kidogo. Ni taarifa ambao bila shaka tutakuwa tunazidi kuiandaa, utakuwa unaipokea baada ya muda usiokuwa mrefu. Lakini tuangazie mengine ambapo kiongozi wa Azimio Raila Odinga ametangaza kutoridhika na uamuzi wa majaji wa mahakama ya upeo baada ya kutupilia mbali kesi aliyowasilisha ya kupinga ushindi wa rais mteule William Ruto. Mwanahabari wetu Flora Limuki na mengi zaidi. Jaji mkuu wa mahakama ya upeo Martha Koome mapema leo aliafikiana na uamuzi wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC ya kumtangaza William Ruto kama rais mteule. Hata hivyo, Raila Odinga ambaye aliwasilisha kesi yake akipinga uamuzi wa Ruto ametangaza kutoridhika kwake na uamuzi huo. Odinga amesema mawakili wake waliwasilisha ushahidi wa kutosha ulioashiria walichokuwa wakilalamikia, ila mahakama hiyo imeamua kuchukua mkondo mbadala. Kwenye ujumbe alioandika kwenye mitandao ya kijamii, Raila amesema ingawa anaheshimu maoni ya mahakama hiyo, hakubaliani na uamuzi waliotoa kuafiki ushindi wa Ruto. Vilevile, Raila amewashukuru wafuasi wake na Wakenya wote kwa jumla kwa kumuunga mkono, akiahidi kuzidi kupigania uwazi, demokrasia na uwajibikaji. Flora Limuki, TV 47. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC Wafula Chebukati ameeleza kuwa uchaguzi ulikuwa huru na haki. Akizungumza na wanahabari muda mfupi baada ya uamuzi wa mahakama ya upeo,
Chebukati ameeleza kuridhishwa na uamuzi wa kudumisha ushindi wa rais mteule William Ruto. Wakati huo huo, Chebukati amekashifu vurugu zilizoelekezewa maafisa wa tume hiyo katika majengo ya Bomas, akitaka wahusika kukabiliwa kisheria na waliohusika na vifo vya baadhi ya maafisa wake kuchunguzwa na kukamatwa. The Commission reiterates that election is a process and not an event. This process started immediately after 2017 general election, and the Commission tested its systems and processes in over the 40 by-elections in the last 5 years. Therefore, the Supreme Court judgment today is a testimony that the Commission conducted a free, fair, transparent and credible general election that met the democratic aspirations of the people of Kenya. The Independent Electoral and Boundaries Commission is finally vindicated. We look forward to the full judgment of the Supreme Court, as well as feedback from our stakeholders during the post-election evaluation exercises which will inform areas of improvement in the electoral process. To date, no one has been arrested for these crimes committed against members of the Commission and its staff. As it stands, no human rights or civil society organization have condemned these heinous acts meted on the Commission and its staff. Working for IEBC should not be a death sentence. Mtazamaji, turejelee taarifa yetu ya hapo awali, na ni kwamba majaji wa mahakama ya upeo hii leo kwa kauli moja wametupilia mbali malalamishi ya kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua, wakisema mawakili wao waliwasilisha ushahidi hewa na uliojawa na uvumi na porojo. Azimio na wenzao 6 walipoteza kesi yao kwa masuala manne makuu yaliyowekwa kama vigezo na mahakama kusaidia majaji kufanya uamuzi na kupelekea William Ruto kuidhinishwa kama rais mteule. Apollo Kamau anaarifu zaidi. Thank you, Mr. President. Ilikuwa ni pigo kwa kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua pamoja na walalamishi wengine 6 baada ya mahakama ya upeo ikiongozwa na jaji mkuu Martha Koome kukata kauli kwa pamoja kutupilia mbali malalamishi yao. Jaji mkuu Martha Koome akiwasuta mawakili wa Azimio kwa kuwasilisha kesi hewa iliyojaa uvumi na porojo, akimlenga wakili Julie Soweto aliyedai raia wa Venezuela Jose Camargo alisaidia kumchagua rais mteule William Ruto, na vilevile John Githongo kwa kutoa hati badia. We turn to Form 34A for Gacharaigo Primary School, which was sensationally presented by Madam Julie Soweto, advocate, to show that one Jose Camargo accessed the RTS and interfered with the result contained therein. This also turned out to be no more than hot air, and we were taken on a wild goose chase that yielded nothing of probative value. Kwa masuala yote 8, wanaazimio na wenzao walianguka yote wasipate la kushikilia, wakinoa pia kwenye pingamizi lao kuu kuwa Ruto hakupita kizuizi cha 50% na kura moja. It is our finding that the declared president-elect attained 50% plus 1 of all the votes cast in accordance with Article 138(4) of the Constitution. Kuhusu nani ana uwezo wa kusoma matokeo na migawanyiko kwenye tume ya uchaguzi baada ya makamishna 4 kujitenga na matokeo yaliyotangazwa na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati, Koome alisema makamishna hao walishiriki katika uhakiki wa awali na kujumlisha matokeo. To do this would be tantamount to subjecting the sovereign will of the Kenyan people to the quorum antics of IEBC. Kuhusu kuingiliwa kwa mfumo wa teknolojia, mahakama ya upeo ilisema hakukuwa na ushahidi wa kutosha. Jaji mkuu Martha Koome akisema IEBC ilieleza vya kutosha jinsi Form 34A zilinaswa kwa tovuti ya tume hiyo. Wanaazimio wakianguka mtihani pia baada ya mahakama kusema ilikuwa na uwezo wa kuahirisha uchaguzi katika gatuzi za Kakamega, Mombasa na maeneo mengine. Apollo Kamau, TV47.
Na licha ya kuhudumu katika serikali ya handisheki kwa muda wa miaka 5, Rais mteule William Ruto amesema hatafanya handisheki na wapinzani wake. Ruto anasema uwepo wa upinzani utaweka serikali yake katika mkondo wa kufanikisha ahadi alizoweka kwa Wakenya kwenye kampeni. Mike Kagongo anaarifu zaidi. Licha ya uwepo wake katika serikali ya kitaifa tangu mwaka 2017, Rais mteule William Ruto hakuridhishwa na hatua ya Rais Kenyatta kumshirikisha kiongozi wa upinzani Raila Odinga serikalini mwaka 2018. Na sasa baada ya kuidhinishwa na mahakama ya upeo kuwa rais aliyechaguliwa na Wakenya katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9, Ruto anasema serikali yake haitakuwa na salamu zozote za heri. So, because we are a country of free choices, I want you to know that we will have an opposition in Kenya. There will be no handshake like the one we witnessed before, that creates a mongrel of a government where nobody knows where the line is. That one will not happen. Amesema uwepo wa mrengo wa upinzani utafanikisha utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza kwa kushinikiza changamoto zitakazoipa motisha ya kutekeleza wajibu walioahidi wa Kenya wakati wa kampeni. I believe in an accountable government held to account by a responsible opposition. That is how Kenya is going to move forward. And so I look forward to a conversation on how they will hold us to account and make sure that we deliver on the commitments that we have made to the people of Kenya. Wabunge wa Kenya Kwanza nao wakisisitiza kuwa Raila Odinga ana nafasi ya kufanya mazungumzo na serikali ya Kenya Kwanza, ila uwepo wake kwenye upinzani utawafaa zaidi kutekeleza manifesto ya Kenya Kwanza. There will not be a handshake that will kill the opposition. There can be a handshake because we are brothers and sisters and we live in the same country. But there will not be a handshake like the one we saw that killed the opposition and brought in state capture and deep state stories. Serikali ya haki na kidemokrasia ni serikali iliyo mamlakani na upinzani. Ni lazima kuwe ili upinzani waangalie serikali kama wanafanya kazi au la. Alafu hiyo miaka ya election ikifika waende watafute kiti. Lakini kukua ati mambo ya handshake mnaingia nyote, demokrasia inabakwa, dhulma na hakuna mtu anazungumza kwa sababu nyote mko hapo. Sisi hatutaki hiyo masuala. After we are sworn in, we will invite them to work with them on the areas that we can agree. The areas that we don't agree, let us disagree to build democracy. So for me, I actually believe in what William Ruto has said, no handshake. We expect the opposition to play their part. We want the ODM people to prepare, to do the check and balances for the government. But we shall equally have a minority or an opposition that will be allowed to play its rightful role in oversighting and making sure there is accountability in government. And therefore, if you are looking at a handshake of people forming a mongrel that nobody understands who's government, who's not in government, that will not happen under a William Ruto presidency. Sasa macho yake Rais mteule William Ruto yanaangazia tarehe 13 mwezi huu atakapoapishwa kuchukua mikoba ya Uhuru Kenyatta na kuwa rais wa 5 wa nchi hii baada ya kuchaguliwa katika uchaguzi wa tarehe 9 mwezi Agosti. Mike Kagongo, TV47 kutoka Karen, County ya Nairobi. Kwa taarifa hiyo ya Mike Kagongo tunapunga unyunyu kidogo, lakini salia papo hapo, tukirejea tunarejea na mengi zaidi. You are watching TV. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You
do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. Untold stories. Unatazama TV47. Shukrani kwa kuzidi kuganda nasi. Karibu tena nizidi kukutaarifu. Rais Uhuru Kenyatta amehutubia taifa katika siku ambayo mahakama ya upeo imetupilia mbali kesi ya Azimio. Hii hapa taarifa hiyo. Fellow Kenyans, on the 9th of August of 2022, Kenyans participated in an election that ushered in new leaders at all levels of our governance realm. Following a dispute in the presidential election, a petition was filed in our Supreme Court for determination of validity of the results, and the Supreme Court has today pronounced itself on this matter. When I was sworn in as your president, I made a pledge to the country, a pledge to uphold the rule of law and the decisions made by the judiciary on all matters appertaining to our governance. Today, the Supreme Court made a ruling on the presidential dispute, upholding the results announced by the Independent Electoral and Boundaries Commission on the 15th of August, 2022. And in keeping to the pledge that I made to uphold the rule of law when I took the oath of office, I commit to executing the orders of this court to the letter. The process of handing over is in progress through the Assumption of Office Committee, which actually has already begun its work as of August 10th, 2022. And indeed, it is my intention to oversee a smooth transition to the next administration, and all the necessary orders to facilitate this process have already been issued. And because democracy is a work in progress, I urge the country to respect the institutions that midwife our new leaders. And in doing so, I also urge citizens
to constantly put them under scrutiny, for this is the civic duty of every single Kenyan. In particular, this civic duty requires every citizen to constantly put the truth presented by our constitutional institutions to test. And they must test them for coherence, but also for correspondence. They must constantly scrutinize the coherence of the truth given by these institutions, and to ask themselves whether the truth has been coherent from one election to another. Has there been a consistent pattern that is acceptable to our democratic ethos? We must ask ourselves, is it about numbers or is it about process? Which of these two is it? And can our institutions rule one way in one election and another way in another election without scrutiny? I do invite you, Kenyans, to keep vigil and indeed to hold all institutions to account. The second thing we must place under scrutiny is whether the truth given by institutions has correspondence. That is, do the truths given by our institutions correspond with what is observable by the citizen? True beliefs and true judgments must correspond to the actual state of affairs. But do our constitutional institutions meet this threshold? While we must appreciate these institutions, we must also hold them to account at every juncture. And their truth has to be consistent and coherent. This is the only way we will build our democracy. I want to take this opportunity to thank every single Kenyan for holding a peaceful election. And for this, I want to thank God, and I want to thank our political parties, but I also want to thank every single individual Kenyan for bringing us thus far. I want to wish well all who have won as they guide our country into the future. And I thank you all for the opportunity to serve, and I say, may God bless you all, and may God bless this great Republic of Kenya. Asante. Na mtazamaji, ni hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta, rais wa 4 ambaye anaondoka na atakuwa akiwacha nafasi hiyo kwa rais mteule William Ruto. Ni taarifa za upeo wa TV47 kwenye mtandao. Naona jumbe zako zinazidi kuingia. Esther Waweru anasema anatazama. Ramadhan Kehongo vilevile yuko ndani. Tesi Esi Hadasa anafuatilia. Namuona Felista Shege, Joma James Mashu na Sami Kibet wanasema wanafuatilia. Zidi kusema nasi kwenye mtandao wa Facebook, tuko live TV47 Kenya. Twitter ni @TV47KE na @Kilemi_Andrin. Usiende mbali, tukirejea tunarejea na mengi zaidi.
You are watching TV47, the home of untold stories. Usiyakubalie maumivu ya misuli kukatiza ratiba yako. Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. It's GOTV's first open week. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know? Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Katika ombi la Raila Odinga kwa mahakama ya upeo ambayo Jumatatu ilibatilisha uchaguzi wa William Ruto kama rais wa 5, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC Wafula Chebukati alielekezewa macho yote ya jinsi alivyoendesha uchaguzi wa urais wa mwaka 2022. Makamishna 4 wakiongozwa na naibu mwenyekiti wa IEBC Juliana Cherera waliyapinga matokeo yaliyosomwa na Chebukati. Majaji 7 wa mahakama ya upeo baadaye wakapewa jukumu la kutathmini iwapo mgawanyiko huo uliathiri uchaguzi wa Agosti. Mwege William na tathmini hiyo kikamilifu. Majaji 7 wa mahakama ya upeo wakiongozwa na jaji mkuu Martha Koome wamemwondolea lawama mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati katika ombi la Raila Odinga kubatilisha ushindi wa rais mteule William Ruto. Chebukati alilaumiwa kwa kuendesha uchaguzi ambao ulidaiwa haukuwa huru, haki na wa kuaminika. Katika baadhi ya madai yake aliyowasilisha mahakamani kupitia mawakili wake, Raila Odinga aliwaambia majaji kuwa uchaguzi mkuu haukuwa haki, kwani makamishna 4 wa IEBC walijitenga na timu ya Wafula Chebukati, wakiongeza kutokubaliana na matokeo ya rais yaliyosomwa na Chebukati. Clearly, the current dysfunctionality at the commission impugns the state of its corporate governance, but does not affect the conduct of the 2022 election. Katika uamuzi uliosomwa na jaji mkuu Martha Koome, majaji walisema makamishna 4 waliojitenga hawakutoa ushahidi wa kutosha kuwa matokeo yaliyotangazwa na Chebukati yanatofautiana na yale ambayo yalidaiwa kuwa ndiyo sahihi. The 4 commissioners have not placed before this court any information or documents showing that the elections were either compromised or that the result would have substantially differed from that declared by the chairperson. Makamishna hao 4 ni naibu mwenyekiti wa IEBC Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit na Francis Wanderi. Majaji wakiwa na jukumu la kutathmini iwapo mgawanyiko wa makamishna wa IEBC uliathiri uchaguzi wa urais wa tarehe 9 Agosti, majaji wakiamua kwamba IEBC ilifanya uchaguzi kwa kuzingatia katiba. IEBC carried out the verification, tallying and declaration of results in accordance with Article 138(3)(c) and 10 of the Constitution. Majaji hao 7 pia waligusia majukumu ya mwenyekiti wa tume ya IEBC, wakielezea katika uamuzi wao kuwa mamlaka ya kudhibitisha na kuhesabu kwa matokeo yako kwa tume hiyo na si kwa mwenyekiti wa IEBC pekee, huku akiongeza kuwa makamishna wote walishiriki katika udhibitisho na zoezi la kutangaza na kudhibitisha kura tangu mwanzo wa shughuli hiyo. Critically,
They have not explained why they participated in a verification process when they knew that it was opaque up until the last minute. Indeed, at the Serena Hotel press briefing, the 4 commissioners acknowledged that thus far the entire election had been managed efficiently and credibly. Katika matokeo yaliyotangazwa na Wafula Chebukati, William Ruto aliyetangazwa kuwa mshindi alipata kura milioni 7 ikiwakilisha 50.49% ya kura zilizopigwa. Kufuatia uamuzi wa mahakama ya upeo, tume huru ya uchaguzi IEBC imethibitisha kwamba iliendesha uchaguzi ulio shwari tarehe 9 Agosti mwaka 2022. Mwege William, TV47, Nairobi. Na baada ya jaji mkuu wa mahakama ya upeo Martha Koome kutoa uamuzi wa mahakama kufuatia kesi iliyowasilishwa mahakamani na mrengo wa Azimio, mawakili wanaomwakilisha Raila Odinga walitoa maoni yao kuhusiana na uamuzi huo. Aidha, mawakili wao wameshukuru jaji mkuu Martha Koome pamoja na jopo kazi zima kwa utendakazi wa mahakama ya upeo, miongoni mwao wakiwa ni wakili James Orengo na Philip Murgor waliokuwa wakimwakilisha kinara wa Azimio Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua. Listening to all of us and giving our nation this judgment so that we may move forward. Thank you and God bless you. Let me similarly, on behalf of the lawyers for the counsel for the first and second petitioner, thank the court and it has been a journey, worthwhile journey, sitting through these proceedings, and we thank the court for your patience and for the delivery of this judgment within the time stipulated. We thank you. I call upon Mr. Eric Theuri to come and make his remarks. It is also his birthday. I would have sung happy birthday for him. Madam Chief Justice, Madam Deputy Chief Justice, it's so nice to have 2 madams at the same time, and members of the court. Since there are only men talking, I decided that I should become a woman and talk. It's become too much of a male affair in here. But on behalf of I think we were the 3rd petitioner, I wish to thank you, and you've clarified the Regulation 87.4, which I was feeling very passionately about, that it was unconstitutional from what I've heard. But thank you very much for the time you spent, and we do apologize if at times we looked like hooligans. I mean, you have said we behaved well, but we didn't behave as well as we should have. But thank you very much for your time and for delivering this judgment. Na baada ya kuthibitishwa kwa ushindi wa William Ruto na mahakama ya upeo, wakazi wa Sugoi anakotoka rais mteule William Ruto walijibwaga barabarani kusherehekea ushindi huo. Mwandishi wetu Chichi Josephine alitembelea kijiji hicho na kuandaa taarifa ifuatayo. Kijiji cha Sugoi katika kaunti wa Uasin Gishu ni kijiji mojawapo ya vijiji vilivyomo katika eneo bunge la Tarbo, kilomita chache kutoka mji wa Eldoret. Ni kijiji kisichojulikana alikojenga boma lake rais mteule William Ruto, lakini sasa sifa zake zimevuma kote nchini, hapa ikiwa kijiji alikokulia rais mteule William Ruto. Nilikuwa natembea tu na mkuu na mkuu kwenda kusoma shule, kufika secondary, akawa sasa anakuja kufunza watoto wetu hapa Sugoi na Bolboi Kapkong, akienda na mguu. Sasa tulikuwa tunakutana na yeye, tukiongea na yeye, hata anijui, pengine akiniona saa hizi pengine atanijua. Safari yetu kuelekea Sugoi inang'oa nanga, safari ya kilomita takriban 16 kutoka Eldoret mjini. Hapa tunapata wakazi ambao walikuwa na mengi ya kuzungumza kumhusu rais mteule William Ruto. Yeye alilelewa kimaisha ya kinyumbani, hata kwao nyumbani twajua kabisa ni nyumbani ile ya chini kabisa, bukara kabisa. Hata ukienda kuangalia nasari wake aliyoanzisha, aliyosomea, utashangaa kwa sababu ni ile tu Mungu alimuinua. Yeye alianza kuonyesha uongozi tangu utotoni, tangu kumaliza shule. Akaanza kuwa kiongozi na alianzia kuuza kuku, na tukaona alianza
kujienua. Wanaomfahamu Ruto wanakariri maisha yake ya utotoni ambayo walimtaja kama mtoto aliyekuwa na bidii na mpenda watu. Najua kutoka utotoni mwake alikuwa yeye alileleka tu kijamii ile ya chini kabisa. Kusema sasa bottom up ndio alianzia hapo na kuwa bottom up mpaka juu. Sababu hiyo kusema hiyo kuleta hiyo katika nini yake ni sababu alikuwa kazi yake, anajua alipitia hiyo shida. Tunafika eneo hili lililoko kando ya barabara ambalo lina sifa tajika kama eneo aliloanzisha biashara ya kuuza kuku. Ruto alikuwa anauza kuku hapa. Unaona hii kuku? Ruto alikuwa anauza hii kuku hapa. Unaona hii? Alikuwa anauza hapa Saturday na Sunday. Saturday na Friday. Jumatatu anaenda shule. Ruto alikuwa analima na ng'ombe na baba yake hapo ng'ambo. Ruto aliendelea pole. Mali Ruto alitoa hiyo maendeleo yake jamani ni mbali. Ruto alitoka mbali. Ruto ni mtoto maskini. Alikuwa anauza kuku hapa. Sisi tulikuwa wadogo. Tulikuja tukashikia alikuwa anauza kuku. Tukaifurahia hiyo. Sisi tukashika hiyo biashara. Sasa kuanzia leo nafikiri sasa tutashukuru Mungu sana. Sisi tungetaka tujenge at least atunulie shamba yetu. Mahali tukiwa na occasion ya watu wakuja kununua kuku, at least hata kama mvua itanyesha tuko na mahali tunaweza weka store ya kuku. Watu wakuja hata kila kitu tu iwe sawa. Wanasema kwamba usidharau mwanzo mdogo, na hivyo kijiji cha Sugoi kitakwenda kwenye historia ya kwamba kiliweza kumtoa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya akiwa ni rais mteule William Samoei Ruto. Nikiarifia runinga TV 47 kutoka kijiji cha Sugoi, kaunti ya Uasin Gishu. Jina langu ni Chichi Josephine. Shukran sana Chichi Josephine kwa kufika kwenye kijiji hicho na bila shaka kwa kuandaa taarifa murua kabisa. Na kwingineko ni kwamba bunge la Seneti litafanya kikao chake cha kwanza tarehe 8 mwezi Septemba, ambapo maseneta watakula kiapo kabla ya bunge la 13 kuanza shughuli zake rasmi. Vilevile karani wa bunge la Seneti Jeremiah Nyengenye ametangaza kuwa tayari wanaomezea mate kiti cha spika na naibu spika kuwasilisha karatasi zao kuomba nafasi hizo. Mrengo wa Azimio umependekeza aliyekuwa spika Kenneth Marende, huku mrengo wa Kenya Kwanza ukimpigia debe seneta wa Bungoma Moses Wetangula katika wadhifa wa spika wa bunge la kitaifa, huku aliyekuwa gavana wa Kilifi Amason Kingi akipendekezwa na Kenya Kwanza kama spika wa seneti. The first sitting of the Senate of the 13th Parliament shall be held on Thursday, 8th September 2022 at 9 a.m. in the Senate chamber in the main Parliament buildings in Nairobi. The business to be transacted at this sitting shall be the swearing in of the senators and the election of the Speaker and the Deputy Speaker of the Senate in accordance with Article 106 of the Constitution and pursuant to the standing orders of the Senate. In preparation for the swearing in of the senators, we will be having pre-swearing in sessions, which we will hold within the precincts of Parliament, within the main Parliament buildings in Nairobi, on Wednesday, the 7th of September, starting from 9 o'clock and running throughout the day. In relation to the Gazette notice appointing the first sitting and pursuant to Article 106 of the Constitution and the standing orders, any person who is eligible for election as Speaker or as Deputy Speaker of the Senate in terms of Article 106(1) of the Constitution and who is interested in contesting for these positions is advised to collect nomination papers from the office of the Clerk of the Senate. Kwa sasa mtazamaji, tufululize hadi katika gatuzi la Kakamega aliko mwanahabari mwenza Violet Auma. Unavyomuona kwenye kiumbo chako, tunazidi kufuatilia taarifa kuhusiana na mahakama ya upeo basi kudhibitisha ushindi wa naibu wa rais William Ruto kama rais mteule. Violet, habari za sasa, hali iko vipi? Taarifa hiyo imechukuliwa vipi na wananchi katika mji wa Kakamega?
Asante sana mwenzangu Kilemi, niko hapa katika kaunti ya Kakamega na kama ulivyosema, maeneo mengine nimeweza kupata kwamba watu walikuwa na sherehe ambapo watu waliweza tu kufurahia huo uamuzi wa mahakama ya upeo ambayo iliweza kuidhinisha ama kuafikiana na yale matokeo yaliyotolewa na IEBC kuhusiana na ushindi wa aliyekuwa naibu rais William Ruto kuwa rais mteule. Awali tuliweza kuwa katika maeneo ya Kisumu ambapo wakazi wa Kisumu vile vile pia walikuwa tuna hisia tofauti kwao, wakisema kwamba walikuwa wanataka iwezekana Raila Odinga vile vile aweze kufanya salamu za maridhiano na William Ruto ili kuweza tu kuboresha eneo hilo na vile vile kuhakikisha kwamba amani inaweza kudumu. Lakini katika maeneo hayo tuliweza kuzungumza na wakazi, amani ilikuwa imedumishwa, mabango yalikuwa yamewekwa, baadhi yao tu wakiwataka wakazi kuweza kudumisha amani hata baada ya uamuzi huo wa mahakama ya upeo iliyotolewa na Jaji Mkuu Martha Koome. Wakazi pia vile vile hapa katika kaunti ya Kakamega kulikuwa na hisia mseto, japo wengi walikuwa barabarani wakisherehekea uamuzi huo, wakisema ya kwamba wao wanakubaliana na matokeo hayo, hususan wale ambao wanaegemea muungano wa Kenya Kwanza. Lakini katika kaunti ya Kakamega kwa sasa hivi tunaweza sema ni kwamba serikali ya Kenya Kwanza kaunti ya Kakamega na vile vile wakazi ama viongozi wengi ambao waliweza kuchaguliwa kama wabunge, basi huenda wakawa katika upinzani. Kwani katika kaunti ya Kakamega kati ya wabunge 10 waliweza kuchaguliwa chini ya azimio la umoja, na vile vile hapa katika kaunti ya Kakamega ambayo ina wadi 60, basi 48 waliweza kuchaguliwa chini ya azimio la umoja. Ina maana kuwa mabunge hayo vile vile yako katika upinzani. Lakini niko tuna wakazi hapa, wacha nizungumze nao, hisia zao ni zipi? Kakaangu, mmeweza kupokea uamuzi wa mahakama ya upeo, naomba usonge kidogo, tueleze majina yako, kama unaweza toa kofia kidogo. Sawa, ni sawa, hamna tatizo, tueleze kwa hisia zako ni zipi, umechukulia vipi uamuzi huu? Majina yangu ni Sami Simiyu, mimi ni mkazi wa Kakamega, lakini nyumbani ni sehemu za Uasin Gishu. But kwangu mimi nimefurahi ya kwamba naibu rais ambaye anaenda kuwa sasa rais wetu wa Kenya ambaye ni William Samoei Ruto, tumeshukuru kwa kushinda kwake. Nilikuwa tarajio letu sisi kama Wakenya, hasa wakazi wa Kakamega, nikiwa mimi binafsi hapa Kakamega. Makubwa ambayo mnatarajia nao that ameshatangazwa, imekuwa bayana kuwa yeye ndio rais. Makubwa mnayotarajia kwa serikali hiyo ni yapi? Mwanzo wakati alikuwa anafanya kampeni yake, alisema ya kwamba kwa siku 100 za kwanza atajali masilaha ya Wakenya. So Sawa, kidogo tu kakaangu, songa kidogo na wewe tueleze hisia zako. Kwa majina anaitwa Simon Bombwe. Bila shaka siku ya leo nimefurahi sana kwa maamuzi ya mkuu wetu Martha Koome. Amefanya uamuzi ulio mwema, tumefurahia sababu ukiangalia Kenya kila mahali kumetulia. Sasa tunafurahi sana. Kwa hivyo sawa kwako kaka. Kwa majina ni Evans Lukorito, nakaa Kakamega lakini msaliwa wa Bungoma. Uamuzi wa mahakama kuu kuamua kwamba aliyekuwa makamu wa rais naibu William Samoei Ruto kuwa rais wetu wa 5 ni furaha tele kwa wananchi wengi, haswa wale wa maisha ya chini. Yeye vile maisha yake ni mtu aliyetoka kwa familia ile ya chini na amefika kiwango cha kuwa rais wa Kenya, ni motisha, na hiyo imetupa ufunzo kwamba unapoamini Mungu chochote kinaweza kutendeka pasipokuwa na nguvu ya binadamu yoyote. Na furaha yangu ni kwamba sisi kama watu wanao chikaza kwa bidii yetu kutoka chini tukitafuta, tujipe imani kwamba kama naibu wa rais anaweza kuwa mahali yako kama rais wa 5, na alitoka mahali kama muuzaji kuku na sasa yeye ni rais wa 5. Chochote ambacho tunafanya, iwe unaendesha bodaboda, unafanya biashara, ukiamini Mungu unaweza kuwa mahali penye unatamani kuwa siku moja. Sawa. Mwisho kabisa kakangu. Asante sana. Kwa majina ni Victor Waga. Congratulate Mheshimiwa William Ruto kwa ushindi wake.
kwa uchaguzi kama huu lazima kuwe na mshindi na kuwe na losers. So as much as the country must be held together, we must maintain peace, because what unites us as a country is we are from diverse places, but we must coexist despite the outcome. So I was an aspirant with the Democratic Party. Naomba Mheshimiwa Rais William Ruto ashikane na sisi, tukae pamoja, tuongoze nchi, tumsaidie kuendeleza nchi katika maendeleo ya Kenya. Mimi naomba amani Kenya, naomba utulivu kila mahali, tudumishe amani, tufanye biashara yetu kama kawaida. La sivyo Mungu abariki Kenya. Mheshimiwa Raila Odinga amekuwa kigezo kikuu sana hii nchi. We can't miss to congratulate him as well, because he has done so much for the country. And to this note, I think it's just an indication that he has not lost. But to where he has placed Kenya, I think Kenya has gained more during his presence. So we can't rule him out. But at the moment, because of the verdict and ushindi wa Mheshimiwa William Ruto, congratulations Mheshimiwa. We hope Kenya will go forward from this election. Sawa. Asante sana. Hizo tu ni hisia za wakazi hapa katika kaunti ya Kakamega. Kama ulivyosikia, wao wanaomba amani. Japo yale yote ambayo yameweza kutokea, baadhi hawajafurahishwa na huo uamuzi, lakini wao wanasema kwamba sharti amani iweze kudumishwa hapa nchini Kenya baada ya mahakama hiyo ya upeo kuweza kumpa ushindi kumpa ushindi William Ruto kama rais ambaye aliweza kuchaguliwa marais mteule. Kwa sasa hivi kutoka katika kaunti ya Kakamega na tunaelekea katika kaunti ya Trans Nzoia, ambapo mwenzangu Baraza yuko pale ange kuweza kutupa mawili matatu ambayo yanajiri maeneo hayo katika kaunti ya Trans Nzoia Cherangany. Baraza, kwako, tupe taswira eneo hilo. Asante sana mwenzangu Violet Tauma, ukiwa kaunti ya Kakamega. Tuko ange katika eneo bunge la Cherangany, kaunti ya Trans Nzoia. Kutoka eneo hili tulipo ni kilomita 20 hadi kaunti ya Elgeyo Marakwet, na hapa wakazi wa eneo bunge hili wamehimili mvua ambayo inaendelea kunya, japo kwa sasa inaendelea kupusa. Wamekuwa wakiendelea na misururu ya kuweza kusherekea ushindi wa kuweza kudhibitisha na hivyo hata kudumisha ushindi wake rais mteule William Samoei Arap Ruto. Wamekuwa wakiendeleza katika barabara za mji wa Cherangany na vitongoji vyake katika eneo bunge hili la Cherangany. Ikumbuke mbunge aliondoka katika eneo bunge hili Joshua Kutuni alikuwa ni naibu katibu mkuu wa chama cha Jubilee. Na shangwe na nderemo zinaendelea wakazi hapa. Wacha tuseme nao. Jitambulishe kwa faida ya watazamaji wetu, unaitwa nani? Kwa nini mnasherekea kwa mvua hii kwa sasa? Okay, kwa majina mimi naitwa Lovrin Cherop na mimi ni mkazi wa hapa Cherangany, Trans Nzoia County. Na mimi pia niko na furaha sana kwa sababu ya siku ya leo, kwa ushindi ya aliyekuwa naibu wa rais ambayo ni rais kwa dakika hii ya sasa. Mimi kama mama ama kijana nina furaha sana kwa sababu ya ile changamoto licha ya changamoto ambayo naibu wa rais aliyekuwa naibu wa rais ambayo ni rais wakati wa sasa, yeye ametuonyesha ya kwamba hata sisi kama watoto wa maskini tuko na nafasi katika nchi ya Kenya na taifa nzima. Mwisho kabisa pia ningependa kushukuru kila mmoja, na ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru team captain wetu ambayo ni engineer Kimeli Luka, pamoja na wale walisimama pamoja na sisi MCS ambayo walipita, seneta wetu Alan Chesang, mama county Lilian Sioi, na wale watu wengine wote ambayo walitusaidia kushinda. So mimi ningependa kuchukua nafasi hii na kuwashukuru ya kwamba na kuambia kwamba bado tuko na nafasi katika serikali. Na mimi pia niko na ombi kwa naibu wa rais. Tuko na wale watu walisimama viti tofauti na wengine walianguka, wengine pia wali step down. Kwa mfano kama mimi nili step down kwa yule mjumbe ambayo Wesley Korir, na pia tunaomba nafasi katika serikali yake ya kwamba tusaidike. Tuko na kina waziri Kogo, kina Sola na watu wengine wote. Tunaomba ya kwamba hiyo nyumba ni pana na najua tunatoshea. Asante. Waziri, wewe ni mlemavu, umehimili mvua hii ambayo inaendelea kunya na kwa sasa inapusa. Kwa nini katika kuendeleza sherehe hizi kwa mvua na wewe ni mlemavu?
Nataka kushukuru sana kwa siku hii ambayo ni muhimu. Kama ulivyosema mwanahabari, ni kwamba mimi ni mlemavu, na sisi kama walemavu wa taifa la Kenya tumefurahia uamuzi wa koti siku ya leo, kwa sababu imedhihirisha kwamba uamuzi ambao si wana Kenya tulifanya tarehe 9 imeweza kuidhinishwa siku ya leo, kwamba wananchi wa Kenya wa imani kubwa waliokuwa na naibu wa rais walimchagua kuwa rais wa 5 wa taifa la Kenya. Na tunaamini kwamba sisi kama Wakenya, furaha yetu kubwa ni kwamba rais wetu ambaye ni William Samoei Ruto, yeye ni sauti ya wanyonge, yeye ni sauti ya wale walemavu, yeye ni sauti ya wakulima, yeye ni sauti wa Kenya wote ambao ni watu wa hali ya chini. Kwa hivyo tunataka kusema kwamba tunashukuru siku ya leo kama koti kwa kutoa uamuzi huu, kuonyesha kwamba inawezekana kwamba mtoto maskini anaweza kawa rais wa 5 wa taifa la Kenya. Vile vile tunasema kwamba imedhihirisha leo kwamba haihitaji malori ya karatasi ya uongo ili kuweza kubadilisha uamuzi wa wananchi wa Kenya. Ukweli wa watu wa Kenya kupitia kura. Kwa hivyo tungependa kumwambia yule ambaye anaitwa babu ama baba kwamba yeye awache wa Kenya waweze kutulia, waweze kusukuma mambo ya maendeleo mbele. Koti leo imeonyesha kwamba maneno yote lori ambayo ilikuwa imebeba pale ilikuwa ni uongo mwingi sana. Kwa hivyo ningependa kumtakia naibu wa rais kila laheri, na tuweze kuungana kama Wakenya kupeleka gurudumu ya maendeleo kwenda mbele. Asante sana. Kwa sekunde mbili mami, tumalize na wewe, songa huku. Sekunde mbili, songa hivi. Mimi sina mambo. Niko na furaha, na furaha yangu inaonekana na hapa. Kulingana na mila na desturi, vile nimebeba hii kitu inanionyesha inamaanisha nini? Inamaanisha ushindi ambaye tumesubiri kwa muda mrefu. So ni kama naomba usonge nyuma oneshe watazamaji. Songe nyuma nionyeshe watazamaji kwamba hii ni nini? Hii ni nini? Hii inaashiria kwamba ni ushindi. So siku ya leo kuanzia asubuhi nimeweza kuiweka hapo, na inaashiria kwamba tumepata ushindi. Ni kama ule mtoto ambaye amezaliwa, so tunasherekea. Mama huyu amebeba kibuyu hiki mgongoni kuashiria kwamba kulingana na jamii ya Kalenjin ni ushindi. Japo kifaa hiki hutumiwa sana kuhifadhi maziwa, na maziwa ambayo hunywewa na pengine kutumiwa kama kitoweo. Basi ni sherehe nderemo ambayo inaendelea kushamiri katika eneo hili la Mwaita, eneo bunge la Cherangani, kaunti ya Trans Nzoia. Shangwe nderemo kufuatia ushindi, kuthibitishwa kwa ushindi wa William Samoei Ruto kama rais mteule. Tunachosubiria ni kuona kuwa analishwa kiapo na kuna yepi atakayokuwa anajiri katika utawala wake wa miaka 5 ijayo. Kufikia hapo narejesha shukrani studioni. Shukran sana mwanahabari mwenza Boniface Baraza kutoka eneo hilo la Cherangani katika gatuzi la Trans Nzoia. Bila shaka ukizidi kupata maoni tofauti kutoka kwa wananchi ambao bila shaka wameonyeshana kuridhishwa kwao na uamuzi wa mahakama. Na tunazidi kuenda mbele ambapo rais mteule William Ruto amehakikishia wanamichezo nchini kuwa serikali yake itaimarisha hali ya michezo nchini. Akizungumza na wanahabari baada ya kuidhinishwa rasmi kama rais mteule, William Ruto aliongeza kuwa atahakikisha ndoto za kila mwanariadha zimetimia. People of Kenya have made my dream a citizen from nowhere come true. As I have told you, I will work hard. You have read our manifesto on matters to do with sports, and we will work hard to deliver on our commitment so that people like yourself and many more who have dreams and their dreams stagnated or died because there was no opportunity, that we create that opportunity so that people like yourself or even other people who have aspirations like yours can also attain or make their dreams come true.